Well, a good afternoon to you. It is 1 minute to the top of the hour East African time. Welcome to TV47 News Feed. You're just in time for the latest in the world of news within the country and beyond the borders. My name is Moige William. Do stay with me for the next 20 or so minutes as I keep you up to date on what is happening. And starting off our bulletin this afternoon, matters politics, where Azimio leader have reiterated their stance on bipartisan talks with the government, saying they will call for mass action if their terms of reference are not met, following the Azimio parliamentary group meeting held in Athi on Thursday. Coalition leader Raila Odinga, who is also the chief of the Orange Democratic Movement ODM, led fellow leaders in insisting that the talks should follow the 2008 National Accord model so that the process can be neutral. It's Thursday, the 6th April 2023, and review the status of our country in light of the ongoing national discourse, and have resolved the following. Number one, Number one, we reaffirm that we in Azimio la Umoja One Kenya coalition are ready and open to a genuine, honest and transparent dialogue in the interest of Kenya, devoid of some of the grandstanding and intransigence we are witnessing from some in Kenya Kwanza. Number two, that we fully adopt the position of the coalition as set out in the keynote speech delivered by His Excellency Raila Odinga at this retreat. Number three, that the Azimio coalition reiterates its call for a genuine, inclusive national dialogue outside the constrictions of Parliament in order to achieve the intended goals. Number four, fully aware that the majority of Kenyans are unable to put food on the table, and as a first sign of goodwill and precursor to any discussions between the two sides, the Kenya Kwanza regime must immediately announce specific measures taken to, one, bring the cost of unga to no more than 100 shillings for a 2 kg packet. Number two, a reduction in the cost of fuel and electricity. Number three, an immediate reduction in school fees. Then point number five, that the Azimio team will be ready to begin the conversation. Still on matters politics, Deputy President Rigathi Gachagua maintains that there will be no coalition government in Kenya, where he has called opposition politicians to be satisfied and be the watchdog to criticize the government. Gachagua says the government will protect and make sure that no one will continue destroying and looting people's property. His statement was echoed by all members of parliament in Kiambu County, led by the majority leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, who rubbished the call by Azimio leader Raila Odinga of National Accord, where he said the government of today will benefit all Kenyans, but not few leaders who are obsessed by handshakes. President called us and told us, we said, fine. Call off the protest, go and talk in parliament. Fair enough. Go and discuss. Within the constitution, within the law. They are threatening to go back to the streets, no problem. The streets are there, they have gone nowhere. We are there, we have gone nowhere. But I want to say, like I said last Saturday, no one, and I repeat, no one will destroy any property who are obsessed with nusu mkate, National Accord and handshakes. Na sababu nimesikia dada yangu wa Mushomba akisema ati kama iko mkate inakatwa, hiyo mkate iko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Kisu ni mimi nimeshika na siachili. Hiyo kisu mimi siwezi achilia. Muniite hardliner, muniite nini? Hawa wananchi wa Limuru na wa Kenya wenye walitupigia kura wamesema Rigathi Gachagua na William Ruto washike mkate wagawie wa Kenya wote.
Now, switching gears, 5 people have been attacked and killed by suspected armed bandits at Lami Nyeusi along Kainuk in West Pokot and Turkana border. The ambush was staged at 2 a.m. where the deceased are said to have been mining gold in the area. West Pokot County Commissioner Apollo Kelo has condemned the incident, saying his office is moving with speed to build more police stations in the area. Jana Turkana jana ameua watu yetu 5 na wengine bado kwa msituni hajapatwa. Sasa kwa hii shida yote mimi naona tangu juzi kuna wale serikali ilikuja sasa kubeka watu wawili hapa ikuwa na bodaboda. Sasa jana usiku saa 8 ya usiku Turkana akakocha kuua watu 5 na wengine kwa msituni. Hiyo shida tuko na hiyo, na watu ya Kainuk huko pale ako na serikali yao anaandamana pamoja, lakini sisi pande hii hatuna yetu. Sijui yetu iko pande gani. Nasema president yetu ya Kenya saidia sisi KPR hapa kama 60. Tukae na sisi hapa, sisi tukule vizuri, na hapa tuko na njaa, hakuna maji. Hawa mama hawa anafanya ukulzi hawa anakula hapa. Tukeomba tena chakula kutoka president yetu Ruto akuje hapa na chakula yetu, tupe sisi chakula. Na hii kwamba tukuje atusaidie serikali ya kuishi jioni pia, na kama sio hakuna serikali sijui tutaenda kivipi na sijui tutaenda namna gani. Na hapa ni area ambayo tulisaliwa na hapa ni area ambayo tunaishi. So watu 5 tumepoteza jana na wawili wako msituni, hatujui mahali yuko, na mbuzi karibu 100 imechukuliwa. So tunaomba serikali wetu kuu watusikize pia. Tunaona ya kwamba wanasikiza ngambo huko jirani yetu peke yetu. Tunaomba hii gari kubwa ya RDU waishi hapa jioni na sisi, ili tukule, ili tuishi vizuri na watoto wetu wasome pia. Well, moving on, days after stampede ensued during the issuance of bursary forms at Githurai area, Kiambu County, long queues of desperate constituents seeking to benefit were witnessed. Residents of the populous constituency queued from as early as 4 a.m. seeking a share of the bursary kitty. Over 70,000 residents with boarding school-going children have already applied to benefit from the kitty, while day scholars, who are the majority, are expected to have the kitty credited in their respective school accounts. According to some of the potential beneficiaries who are waiting to be granted the crucial forms, the constituency has been getting a raw deal when it comes to resources allocation owing to its huge population. The 2019 national census had enumerated the population of the busy town to at 490,120, a figure that the area MP Simon Kingara says has since increased to about 700,000 residents. Nilikuja kama nimechelewa kidogo juu sikuwa nafikiria tunapanga laini, nilikuwa nafikiria ni ile tu kungangana, lakini leo nimeona tumepanga laini na laini inaenda vizuri, na niko nyuma kidogo but natarajia nitapata tu, niko na matumaini nitapata juu huwezi kosa. Nafurahia juu ya Kingara juu ya kupata basari, na tulikuja asubuhi, venye ulikuja asubuhi ndio unapata basari form. Sasa na watu walikuja mapema, kuna watu walikuja saa 9 na sisi tumekuja tumechelewa, ndio maana tumegoja ndio tupate. Na sasa watu ni wengi, tunaomba serikali izidi kuongezea juu watu ni wengi ndio tupate sisi zote. Watu walikuja poreni huko saa 5 usiku ndio wapate form the following day saa 10 ambao tulianza kazi. Na hata hapa tulipata watu hapa saa 8, wengine wakakuja saa 9, lakini kazi ya kuwapatia fomu tulianza saa 10 kasoro dakika 15. Na ukiangalia nyuma yangu sasa ni saa 7, sasa tumepatia watu zaidi ya 5,000, lakini bado ni wengi na tutaendelea kufanya hivyo kwa sababu hiyo ni kazi yetu. Hii sasa itakuwa wadi ya 3, hata tukimaliza hapa kuna wadi zingine zimebaki 5. Kwa hivyo biashara hii ya kupatiana fomu itaendelea mpaka mwishoni mwa wiki, na ni changamoto kubwa kwetu, na kama vile mnajua mbunge anatakiwa kusimamia watu 163.
lakini hapa nimesema tumesimamia watu 1700. Well, elsewhere in Busia County, where the woman representative Catherine Omanyo is urging the National Assembly to increase the allocation of Affirmative Action Fund (KITI) for effective results. Speaking in Matayos sub-county in Busia during the issuance of Affirmative Action Fund checks, Omanyo said following the abject poverty across the country, the current allocation of 2 million shillings cannot cater for the vulnerable families. Catherine says that she will lobby her colleagues and sponsor a motion in Parliament so that the national government can increase the allocation. More than 700 students from universities, colleges and high schools across the county have benefited from the Affirmative Action Fund. Serikali ingekuwa inaangalia marginalized areas. Busia iko among the marginalized areas, 83% poverty stricken. Naomba sana kusikue na ile ugatuzi yenye iko na upofu. Tunataka ugatuzi ifikie wale ambao wamefinyika zaidi. Sisi tuko katika ile mrengo wa hali mahututi, watu maskini, wale ambao wamejulikana dunia yote. Ukienda United Nations tumeandikwa Busia tuko namba 4 kwa umaskini Kenya. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo, mtu akiwa na elimu anaweza jifikiriria kuliko wale wenye at least hawana elimu. So tunataka county kama Busia tupewe hata 3 times so that tufikie kila mtu. Mimi utembea kule mashinani mimi mwenyewe. Natoa viatu, natembea na rabas. Napata wa mama wengi wazee wamekulwa na dudu, waezi tembea, hakuna mtu anaweza andika mtu kama huyo. Tuoshe mguu, akue sawa, aende aombe, alimie watu, ndio apeleke mtoto shule, ni ngumu sana. So hata saa zingine nakutana na mtoto, baba alikufa kitambo, mama alikufa kitambo, nyanya pia alikufa. Mtoto ameishi na watoto, aliitwa university, alienda mwaka mmoja, wakafukuza na akakaa nyumbani miaka 3. Well, now still keeping tabs with matters allocation, and there is a looming crisis in the county governments of following the county allocation from the national treasury. Up to now, some county chiefs are saying they are yet to receive any funds from the national treasury, and this is hampering quite some activities and crucial services to deliver to their counties. And earlier on, the Kakamega governor, that is Fernandez Baraza, had addressed the media on this particular issue. Let's have a listen in. When you look at the proposal by the national government, of course it has cited Article 2 or 3 items of national interests, which includes irrigation, youth empowerment, and fertilizer subsidy. And those functions can actually be properly undertaken in the county government. And that is why we still insist that as county government, what is equitable and reasonable to be the equitable share is 425 billion Kenya shillings, as opposed to what is proposed by the National Treasury of 385 billion. Secondly, we also want to appreciate the fact that the Commission on Revenue Allocation is the constitutional body that is mandated to make recommendations as per Article 216 of the Constitution with regard to the shareable revenue that has been collected nationally between the national government and the county government. The proposal by CRA is 47 billion Kenya shillings, but that excludes the road maintenance levy, which is almost 12 billion Kenya shillings. And that's why, as governors, we are not unreasonable to propose 425 billion Kenya shillings. Thank you. Yangu ni mawili mheshimiwa. Kwanza katika ile kamati ya IBEC kukosa kuelewana. Mna imani kwamba mara hii hata Senate wanaposhinikiza kwamba mpate shilingi bilioni 425 mtapata. La pili, sijui county mmeendelea vipi kutokana na kwamba kwa sasa serikali ya kitaifa haijatoa takriban shilingi bilioni 96 kuanzia mwezi Januari. Kwanza kabisa tuko na imani na Senate kwa sababu senators wote wanajua kazi yao ni ku defend devolution
na sisi kama governors tumesema our close partners ni senators na sio executive. Na vile senators wote ambao wako kwa Finance and Budget Committee wametoa uamuzi kusimama na governors wote, na sisi tuko na imani. Pili, kazi ambayo tunafanya kule mashinani ni ngumu sana. Hivi sasa counties mingi sana zijalipa mishahara ya Januari, Februari hadi March. Sisi kama governors ambao tuko na finance knowledge, imebidi sasa tuende kukopa kwa banki pesa ili tusaidie kulipa mishahara, na hiyo pia inakuwa gumu sana kwa sababu ukipata pesa for example ya December, kitu ya kwanza ni kulipa ile overdraft ambayo imetoka kwa bank, and that is not sustainable kama governors. Thank you. Governor, just before I let you go, the CRA is proposing 4.7 billion. You are proposing 45 billion. Why do we have the difference? Is it the commission that is responsible for allocating that amount is saying this amount and you are saying another amount? Why is that? The proposal by CRA of 4.7 billion Kenya shillings excludes road maintenance levy fund. And that's why our proposal of 425 billion is consolidated. Ideally, the law is supposed to separate the amounts that are allocated as equitable share, different from the road maintenance levy. But for the last 2 financial years, the National Treasury has been consolidating the amount that is given as equitable share of equitable share plus road maintenance levy. So the difference explains road maintenance levy is excluded. Now switching gears to matters education, Mathioya National Government Constituency Development Fund NGCDF has launched a program of distributing desks to local junior secondary school JSS. The area member of parliament, that is Edwin Mugo, noted schools hosting junior secondary schools are experiencing shortage of some of key equipment like desks, thus affecting quality of education offered in the institutions. He stated that all schools in the constituency which are hosting junior secondary school will get desks from the NGCDF kitty before mid this year. We are donating 60 desks to boost the CBC and to boost the junior secondary and also to boost the existing primary and secondary school. We got some complaints that students here and pupils are studying on stones. So we thought that it would be better to create a conducive environment so that we can improve the education standards of this sub-county of Mathioya. And this is just the start. We are starting in Kamune. We are going to go to all secondary schools in Mathioya and all the primary schools to make sure that this education, we make this education better. Shule yetu imekuwa na uhaba wa desks. Siku ya leo tunasikia tuna baraka kuu sana. Tunamshukuru sana mheshimiwa kwa ukarimu wake. Watoto wetu wamekuwa wakikalia hata stools kutoka nyumbani. Na vile mmeviona hapa ukarimu wake, sasa sisi desks ni karibu kila mwanafunzi awe anakalia desk yake. Sasa ukiangalia nyuso zao utaona ile furaha wako nayo. Tena tumepewa tanki la maji. Maji hapa kwetu imekuwa ni shida kuu. Tunategemea maji ya Katamadhi ambayo tunayapata labda siku moja kwa wiki. Moving on, Sauti Mashinani pastors took peace and tree planting campaign to Kamulu Kwetu homes where they planted over 1,000 trees. Led by Bishop Josephat Njoroge of the JRCC Njiru and Ruai Assistant County Commissioner Ruai, that is Linda Amoit, they urged Kenyans to take advantage of the long rains and plant more trees to achieve 30% forest cover. They urged Kenyans to maintain peace in the country as the demos have disrupted development of the country. They promised to go over 47 counties to preach peace and plant trees as per President Ruto directive. Njoroge urged the government to consider giving the youth kazi kwa vijana, which will create employment and reduce crime. Hasa wakati wa kiangazi, kumwagilia maji, kuhakikisha kwamba at least miti inaendelea kukua. Na pia hata kwa wenye wameparticipate siku hii ya leo,
Nawakaribisha, it is good kufuatilia ili venye miti imepandwa isikue tu tulipanda na ikabaki hivyo. It is good pia wafuatilie, wakija wakiona miti inaendelea aje. Ninaona tulikuwa tunatangaza amani kati ya Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Rais. Sisi kama Sauti Mashinani tuko chini huku, tungetaka na sisi tukumbukwe ya kwamba hata sisi tulichangia hiyo amani na hiyo kupatana. Tunawashukuru kwa sababu ya vile migomo imesimama. Tuko hapa siku ya leo tuambie tunataka sauti yetu isikike. Tuko hapa na machief, madiu na watu wakaaji wa Kamuru na watu wa mashinani. Wangetaka tukue na equal, kuwe na right equal, kwa sababu huwezi tembea na hiyo miguu yote upeane machakula uzungushe na miti, lakini usikie the end of the day kanisa fulani ndio imefanya kuwe na amani na watu washikane. The ACC Ruai division, and we are very happy to be here today following the directive of the president as the GAO team with the Peace of Hope Mashinani within Ruai. We are here to plant over 1,000 indigenous trees. This is following the directives of the government to ensure that Kenya as a whole is green. Well, elsewhere, various groups have joined hands to ensure that they strengthen road safety, especially during this Easter season. These groups include Northern Corridor, NTSA, Kenya Transporters Association, and others. And this has come after it emerged that many accidents are caused by drivers' negligence. The National Police Service and other agencies, KTA, who are involved in the sensitization. And our aim for this sensitization is to ensure that our drivers keep reminding them that they need to observe the traffic rules and regulations. They should be able to plan their journey in terms of fatigue management, training of the drivers, checking on them as the owners of the vehicles. Watu wote wale wanatumia hii barabara wafikirie juu ya maneno ya safety. Wafikirie ile madriver hawa masafa marefu wanaweza kuwa wanaenda wanapumzika njiani, wanaangalia sana maneno ya safety, na wananchi hata wale wa bodaboda au wanatembea kwa barabara wawe watu makini. Leo tunafanya campaign ya road safety awareness. Tumeanzia kutoka kule Mombasa na tunaelekea kule Malaba, na siku ya leo tunaendelea kutangaza na kupea watu wale wanaendesha magari katika hii barabara zetu, especially hii ya Northern